un honor saludar en este momento al señor Ehud Olmert, primer ministro de Israel. Él vivió fuertes enfrentamientos con Hezbollah y con Hamás. Ha sido ministro del Trabajo, de Finanzas, de Comercio, de Industria. Bueno, ha sido responsable de momentos históricos. Le tocó la Segunda Guerra del Líbano y la operación Plomo Fundido. David, por favor, dígale al señor ministro que es un honor saludarle y expresarle nuestras condolencias por los muertos en territorio de Israel el 7 de octubre. Good morning, Prime Minister Olmert. Thank you for being with us in W Radio. It's an honor to say hello to you this morning, and we express our condolences for what has been going on since October 7th. Thank you very much. David, la primera pregunta es si él considera que la respuesta de Israel ha sido la respuesta correcta. Naturalmente, todo el mundo condena lo que hizo Hamás, pero lo que está pasando en este momento como respuesta sobre la franja de Gaza, ¿él está de acuerdo con lo que está haciendo el señor Netanyahu? Prime Minister Olmert, do you consider that the Israel response has been the correct response, given everything that has been going on? Quite frankly, I don't think that for the time being there was any significant response by Israel. It's just the beginning of the process. For the time being, there are only aerial attacks by Israeli Air Force in Gaza, which is important, but which, of course, is just the very beginning. The priority and the purpose of the Israeli government is to try and reach out for the leaders of Hamás and to eradicate Hamás as the dominant force in Gaza. That's the only prerequisite for any political process that can develop in the future, and we haven't yet started this part. I believe that it will take place, but since I'm not a part of the cabinet and I'm not in the government, I can't tell you when. Pues nos dice que no cree que haya hasta el momento una respuesta significativa. Este es el comienzo de todo el proceso. Nos dice que solo han hecho ataques aéreos, que son importantes, pero es solo el comienzo de lo que se va a adelantar. Nos dice que la prioridad y el propósito del gobierno de Israel es tratar de alcanzar a los líderes de Hamás, erradicar esa fuerza dominante en Gaza, y eso es un prerequisito para que se pueda desarrollar en el futuro otra medida y un, digamos, diálogo político, pero nos dice que no han comenzado ni siquiera esa parte de acabar con Hamás. Así que esperan que se va a llevar a cabo, pero como no está en el gabinete ahora mismo ni hace parte del gobierno, pues no sabe qué va a pasar. ¿No le preocupa que esto desencadene en un problema mayor cuando entre la invasión por tierra y esa invasión por tierra despierte la solidaridad, por ejemplo, de Irán? ¿Eso no le preocupa? Well, aren't you concerned or worried that all this would lead to a bigger problem when the ground invasion comes in, and especially that could mean that Iran would also join the war? So, number one, I must say that I'm not certain. I don't know what will be the major military operation. Will it be a massive ground operation, or will it be something different, unexpected, perhaps surprising? I don't know. But the question is still valid. Are there serious chances that as a result of the expansion of the military confrontation between us and Hamas, there will be also direct involvement of another forces, starting with Hezbollah in the north and possibly also with Iran? There is a danger. I think that if necessary, Israel can effectively deal with both Hamas and Hezbollah. If Iran will choose to involve itself directly, I think that's precisely why President Biden moved two American carriers to the Middle East, and I understand that the third carrier is on its way also, and there is a massive American force, and the President made it very clear
that if Iran has any dreams of taking part, then America is there, and America will respond with its power. So I think that while there is a danger, there is also a possible effective answer to this danger, and we all hope that the Iranians will not make a mistake which will cost them a great deal. Pues él responde que lo que debería decir es que no tiene certeza y no sabe cuál va a ser el paso a seguir de esa operación militar en Israel. Nos dice que no sabe si va a ser una incursión terrestre o va a ser una respuesta diferente, una respuesta sorpresa por parte de Israel, pero nos dice que igual la pregunta sigue siendo válida porque hay chances de que esta confrontación directa entre Israel y Hamás involucre a otras fuerzas. Nos dice que Israel puede confrontar a Hezbollah, puede confrontar a Hamás, pero si llega a involucrarse Irán, pues Israel nos dice que tiene un apoyo de Estados Unidos. El presidente Biden ya dijo que movió unas fuerzas estadounidenses cerca a Irán como para decirle, si llegan a soñar en hacer parte de este conflicto, Estados Unidos está ahí y va a responder con su poder. Así que por supuesto que hay un peligro de que se involucre Irán, por ejemplo, directamente en el conflicto, pero también hay una respuesta efectiva a este peligro. Entonces espera que los iraníes no lo hagan y no se involucren y no corran este riesgo. ¿Qué reflexión nos puede hacer sobre la seguridad de Israel y para él quién es el responsable de que Hamás haya burlado uno de los perímetros más vigilados del mundo? Well, what reflection can you make about Israel's security, and who do you think is responsible of that Hamas has, gone through what happened on the 7th of October? Well, obviously there was a total failure of our security systems, but I think that at the end of the day, the ultimate responsibility lies on the shoulders of the Prime Minister of Israel. He was the main proponent of the strategy and the concept that we should somehow allow Hamas, rather than the Palestinian Authority, to prosper and to become more and more dominant in the Palestinian front. Prime Minister Netanyahu refused to deal with the Palestinian Authority, which is a more moderate political power and which is prepared to make peace with Israel because, or could be a candidate to make peace with Israel because he knows that any agreement with the Palestinian Authority requires territorial concessions of considerable degree that he is not prepared for. So instead of talking with Abu Mazen, he decided to talk with Hamas, and he helped finance Hamas with the money that came from Qatar through Israel to Hamas. So on the one hand, the Prime Minister said that the ultimate enemy of Israel is Hamas, and on the other hand, he made every possible political effort in order to maintain Hamas in the dominant power in the Gaza. So he is held responsible by everyone in Israel for the policy which led to this terrible disaster that took place a few weeks ago. Pues nos dice que hubo un fracaso, por supuesto, del sistema de seguridad, pero al final el único responsable es el primer ministro Benjamin Netanyahu, es el que propuso esa estrategia y ese concepto de que se debe permitir a Hamás pues llevar el liderazgo en la franja de Gaza, que debe llevar la autoridad palestina. Nos dice que los hizo prosperar y volverse más dominante en el frente palestino. No quiso lidiar con la autoridad palestina, que es mucho más moderado y que puede ser un candidato a hacer la paz con Israel. Entonces nos dice que sabe Israel y Benjamin Netanyahu que cualquier acuerdo con la autoridad palestina involucra concesiones territoriales y por eso no quiso hablar con ellos porque no está listo para conceder ese terreno y prefirió hablar con Hamás y les dio dinero incluso a través de Qatar. Entonces nos dice que el primer ministro, aunque es el primer enemigo de Hamás y lo declara así, hizo todo para mantenerlos en el poder en la franja de Gaza y es el culpable de la política que llevó a esto. En los últimos días se ha criticado bastante la decisión que tomó Israel al retirarse de Gaza sin un proceso de paz por en medio. ¿Por qué en su momento se tomó esta decisión? Well, in the recent days, there has been a lot of critics about the Israel decision to retire from Gaza. Why do you think this criticism have been going on? I'm sorry, could you repeat your question, please?
In the recent days, there's been a lot of critics about the Israel decision to retire their armies and their groups from Gaza. Why do you think there has been a lot of criticism from the international community? Well, I can only repeat what I heard. The international community seems to be very unhappy with what we used to the term we use, collateral damage, the impact on the civilian population of Gaza. And I think that what happened to the Israelis in the south of Israel seems to have somehow faded out, and there are many that seems to be very concerned about the possible ramifications for the Palestinian population in Gaza. I think this is the main source of criticism on Israel. What I want to say with regard to this is that Israel has announced in the most explicit manner that we want to move out the civilian population of Gaza into the south of Gaza in order to clear the center or the urban centers of Gaza so that Israel will be able to reach out to the Hamás, to their leaders, to the bunkers, to the command positions, to the launchers of the missiles, and so on, without affecting the Palestinian population. One thing is obvious to me, and I think to most Israelis, regardless of whether they agree with the Israeli government on other matters or not, and this is that Israel has to react. Now, it's totally inconceivable that on the one hand, all the countries, President Biden, Prime Minister Sunak, Rishi Sunak from Great Britain, President Macron and others, and Chancellor Scholz will say Israel has a right to defend itself, and on the other hand, we will be advised not to do anything because it may affect the Palestinians living in Gaza. We have to act, we will act, we'll do everything in order to minimize the collateral damage. Pues solo nos puede decir que la comunidad internacional no está feliz con los daños colaterales que ha ocasionado esta respuesta por parte de Israel. Por supuesto, tiene un impacto en la población civil de Gaza. Nos dice que lo que pasó con Israel al sur de ese país fue opacado por esta respuesta que tuvo Israel a ese ataque, y le parece que pues ahora están preocupados la comunidad internacional por las ramificaciones y consecuencias que puede tener esto para los palestinos. Nos dice que esa es la principal crítica que recibe a esta hora Israel. Pero lo que puede decir es que Israel ya anunció que quiere sacar a los civiles y llevarlos al sur para liberar esos centros urbanos y tratar de minimizar así el impacto a los civiles. Israel quiere llegar con esto a Hamás, a sus comandos, a su infraestructura, a los misiles, sin afectar a los palestinos, pero nos dice que una cosa es obvia para así uno está de acuerdo o no con el gobierno de Israel, y es que Israel tiene que reaccionar. No es concebible, por un lado, que los países como Estados Unidos, como Gran Bretaña, como Francia, pues digan que Israel tiene el derecho a defenderse, pero que no puede hacer nada para afectar a los palestinos. Dice que esto es inviable. Así que pues ellos van a reaccionar y sí, por supuesto que harán todo para minimizar los daños colaterales que puedan tener. Usted ha sido un fuerte proponente de la solución de dos estados en el pasado. ¿Cómo están las cosas hoy en día? ¿Qué se necesitaría para que tanto el mundo árabe como el pueblo palestino acceda a esta solución más adelante? You have been in the past a strong proponent of the two states in the past. What would you think needs to happen for this to happen? Well, first of all, you're right. I was a big, maybe the strongest, most consistent proponent of the two-state solution. And I negotiated with the Palestinians and with the Palestinian Authority, with President Mahmoud Abbas, Abu Mazen, and I proposed to him a solution which everyone in the international community felt that it was the right solution, except that the Palestinians failed to respond positively, which was a tragic mistake, and I think that many amongst the moderates, recognize this
as a great mistake. Now, in order to create the political platform and the international platform for a possible two-state solution, we have to get rid of Hamas. And as long as Hamas will be dominant in Gaza and will dictate the narrative of the Palestinian community and the Muslim community in the region, there is not a chance that there will be a leadership within the Palestinians that will have the guts, the power, the determination, and the courage to move forward on a political solution on the pattern of two states. So right now, what Israel says it will do is really the interest of the Palestinian Authority. And of course, they will not recognize it publicly because of the sensitivity and because of the possible reaction of the extremists amongst them. But they absolutely understand that this is the only way in which they can an environment of cooperation can be created. And I'm sure that the leaders of the Arab countries, the moderate Arab countries, of Egypt, of Jordan, of the Emirates, and even of Saudi Arabia, all share the same opinion. And we hear that from many of them quietly behind the scenes, but they will not recognize it publicly. So we have to act decisively in a powerful way, in an aggressive manner, in order to destroy Hamas. The Arab moderate countries will criticize us publicly and will thank us quietly. Pues nos dice que es correcto, que él fue el más consistente y el mayor defensor en proponer una solución de los dos estados. Nos dice que no avanzó porque la autoridad palestina no aceptó la propuesta. Él estuvo negociando con Mahmoud Abbas y propuso esta solución, pero toda la comunidad internacional, aunque pensaba que era la correcta, pues los palestinos no aceptaron esa solución, no respondieron a favor, lo cual él considera un error, y los moderados ahora palestinos reconocen que eso fue un error, pero nos dice que para crear esa plataforma política y esa plataforma internacional que lleve a la solución de los dos estados, se tiene que acabar con Hamás. Hamás es dominante ahora mismo en Gaza y eso tiene que acabar porque pues ellos son los que están dictando ahora mismo la narrativa en la región, en la zona. Entonces, pues nos dice que la autoridad palestina, los moderados ven en eso una solución, aunque no lo van a decir en público. Tras bambalinas sí creen que eso es lo correcto que debe hacer Israel para poder mover a esa solución política de los dos estados. Nos dice que Israel ahora cree que es el interés para todos, para la autoridad palestina y para ellos, aunque no lo reconocen por esa sensibilidad y la reacción extremista que pueda tener Hamás en la autoridad palestina, pues es la única manera que puede llevar al ambiente de cooperación. Nos dice que incluso en los líderes árabes moderados como en Egipto, Jordania, Arabia Saudí, Emiratos, comparten esa opinión, pero pues no lo van a decir en público. Ellos por eso van a responder de una manera agresiva, porque todos saben que destruir a Hamás es la solución correcta. Los árabes moderados los van a criticar en público y les van a agradecer en privado. Señor Olmert, ¿permite Israel a los periodistas extranjeros entrar en Gaza ahora mismo para documentar este conflicto directamente sobre el terreno? Y si la respuesta es negativa, ¿por qué no? Prime Minister Olmert, does Israel right now, are they allowing foreign journalists to enter the Gaza Strip? And if the answer is no, why is that? Why not? I'm not familiar with this. I don't know whether we allow journalists to enter into Gaza. I'm not certain that this is the safest place to be right now, and I think that perhaps this is one of the reasons why maybe the military authorities of Israel try to ban the entry of journalists into Gaza. But there are ways that they can enter through Egypt if they want, and in any event, one, I don't know that they forbid journalists from coming in. Two, I think that it is safer for the journalists to stay out and to watch what's going on from a certain distance. But if they insist on getting into Gaza, I don't see any reason to prevent them from coming. Pues
Pues nos dice que no tiene información sobre esto, no sabe si se está prohibiendo o no a los periodistas entrar a la franja de Gaza. Nos dice que no es el lugar más seguro para estar ahora. De pronto esa es una de las razones por la que las autoridades no quieren dejar que entren a la franja de Gaza, pero sí tienen manera de entrar por Egipto, por ejemplo, si ellos quieren, pero en cualquier evento que se les prohíba, porque no sabe, nos dice que es más seguro mirar todo lo que está pasando a la distancia. Si insisten en entrar, pues no ve razón por la cual no permitirles esa entrada. Usted ha comentado que parte de la clave para lograr estos dos estados es desaparecer a Hamás. Le pregunto desde París, donde el presidente Emmanuel Macron ha propuesto una coalición internacional que, así como luchó contra el Daesh, ahora luche contra el Hamás. ¿Cree que esto es posible? ¿Qué opina de esta propuesta de Francia? Well, you've mentioned right now, you've commented that part of the key to achieving this two states is to eliminate the Hamas. But our correspondent right now in France is telling us that Emmanuel Macron proposed an international qualification. Do you believe that this could possibly lead to actually achieving this goal? I certainly hope so. I don't see any other way of pushing towards a political solution. One must understand Hamas. Everyone says there need to be a compromise between Israel and Hamas. There can be no compromise with Hamas because Hamas doesn't want to compromise with Israel. Hamas doesn't want any kind of an agreement. Hamas doesn't want to live alongside the state of Israel without fighting with us. They have a way of life, they have a belief, they are extremists, fundamentalists, radicals, religious, zealots. Hamas is like ISIS. Can you make compromise with ISIS? Can you make compromise with Taliban or with Al-Qaeda? The same is with Hamas. Therefore, they were fighting Israel for no reason. I mean, we don't occupy 1 inch of territory of Gaza. We pulled out from Gaza in 2005. And there was a big debate in Israel about it, but the government that I was a vice premier of, together with General Sharon, we decided to pull out Israel from Gaza. We withdrew completely from Gaza, and the day after, they started to shoot us. And they started to fight with us. They never wanted compromise. So one must understand, as long as Hamas is there will be no peace, no compromise, but wars, random wars, every few months, every couple of years, that can just upset the balance, which is precisely what they want. The only way to create the necessary framework for a momentum that will lead to peaceful negotiations is to remove Hamas from Gaza. And that's what we are trying to do now. Pues él espera que sí, porque no ve otra forma de empujar a una solución política que acabando con Hamás. Nos dice que Hamás no quiere ningún compromiso con Israel y no puede haber ningún compromiso con Hamás porque simplemente no lo quieren, no quieren ningún acuerdo, no quieren vivir al lado de Israel sin estar constantemente atacándose o peleando. Nos dice que Hamás tiene una forma de vida, tiene unas creencias, son extremistas, son radicales, son fundamentalistas. Hamás es como ISIS y no se puede negociar con ISIS o los talibanes o Al-Qaeda. Es lo mismo. Nos dice que están peleando con Israel sin ningún tipo de razón. Nos dice que ellos no ocuparon ningún territorio de la Franja de Gaza. Se salieron, de hecho, en el año 2005 y hubo un debate muy grande en Israel alrededor de ese tema y decidieron salirse de la Franja de Gaza y pues el día después comenzaron a dispararles, comenzaron a atacarlos, así que ellos no quieren comprometerse y por eso mientras Hamás esté ahí en la Franja de Gaza no habrá paz, no habrá ningún acuerdo, habrá guerras esporádicas cada tantos años, cada tantos meses, así que para crear un marco de negociaciones de paz, pues Hamás se tiene que salir de la Franja de Gaza. En el momento de la entrevista, al principio, hablaba usted en torno a que el primer ministro Netanyahu quedaba gravemente tocado políticamente por esta guerra. ¿Cree usted que Mahmoud Abbas, el presidente de la Autoridad Palestina, queda también afectado políticamente por esta guerra? ¿Cree usted que su continuidad está en peligro? Well, in the beginning of this interview, you mentioned that the Prime Minister Netanyahu was probably going to be affected politically. And also, we would like to know if you believe that Mahmoud Abbas
could also be affected by this war? I don't know. Mahmoud Abbas is an elderly person. He's pushing towards 90. And so the question is how longer he would want to stay in power. But presently, I don't think that as a result of this confrontation, he will be forced to retire. The problem is not whether he retires or not. The main question is whether he can impose his leadership on the entire Palestinian people. Right now, the Palestinian people are divided, and the perception that I have, and I think many have, is that the Hamas is a lot more dominant and a lot more powerful than the Palestinian Authority. So that's the main problem. Pues no sabe, nos dice que Mahmoud Abbas es una persona mayor, ya casi llega a los 90. La pregunta es qué tanto más quiere permanecer él en el poder, pero no cree que por esta confrontación sea forzado a retirarse. Nos dice que la pregunta es si puede imponer su liderazgo en los palestinos. Ahora mismo están divididos y la percepción que tienen muchos es que Hamás es mucho más dominante y poderoso que la autoridad palestina. Cuando todo esto termine y si finalmente Israel logra erradicar a Hamás, ¿quién debe tomar el control de la franja de Gaza en el proceso que siga después? Well, when all this finishes, who do you think should take control of the Gaza Strip after, obviously, there is peace and the war is over? Number one, I think that, as I said before, I think that we have to remove Hamas, which is not a simple thing and which will probably be very painful and somewhat bloody in the next few weeks. If, as I hope and I believe we will be successful, I think that there should be an international force, perhaps the intervention force of NATO, that will take control of Gaza for a period of time to try and restore a degree of order and balance and stability without the Hamas there, and in order to prepare the Gaza for the eventual takeover by the Palestinian Authority. At the end of the day, of course, Palestinian Authority, which is the representative body of the Palestinian people, needs to be in charge of Gaza as well. But they will not come to Gaza on the Israeli bayonets. So there must be an interim period in which an international force will restore law and order, will not restore, will install law and order in Gaza, will get rid of what will remain of the Hamas, will create a certain kind of stability, and then will make it possible for the Palestinian Authority to move in and to take over. Pues nos responde que, como dijo antes, sacar a Hamás no va a ser una tarea fácil, va a ser algo bastante doloroso, se va a derramar bastante sangre en las próximas semanas, pero si tienen éxito, que él cree que así va a ser y eso espera, pues debe ocupar esa zona una fuerza internacional, tal vez una intervención de la OTAN y pues que tomen control de Gaza por un periodo de tiempo, puedan restaurar el orden, el balance, la estabilidad y sin Hamás ahí, pues se puede preparar a la franja de Gaza para que la autoridad palestina tome el control, porque pues al final ese órgano que representa a los palestinos, esa autoridad que representa a los palestinos, así que deben llegar después de ese periodo de tiempo en el cual la fuerza internacional pues instaure el orden más bien y la ley en ese lugar. Escuchen ustedes a Ehud Olmert, quien fuera primer ministro de Israel, en vivo y en directo desde Israel. Quiero preguntarle sobre su última respuesta, David. ¿Se puede acabar con Hamás después de lo que vimos ayer? Vimos una imagen, puede estar en Siria, en Yemen, en el Líbano, de los jefes espirituales de Hamás, de la Yihad y de Hezbollah. Es decir, acaban con todo Gaza, bombardean completamente Gaza. Pero, ¿están seguros de que ese es el final de Hamás después de lo que vimos ayer? Que el jefe de Hamás no está ahí.
Well, regarding your experience, and this could probably be the last question, and in honor to your last response, we can put an end, or if you believe that we can put an end to Hamas after what we've seen in the past few days, what we saw yesterday from the spiritual leaders from these groups, from Hezbollah and the other groups, do you believe, or are you sure that there could be an end to this conflict, to the end of Hamas? If you'll recall, in 2006, we were attacked by Hezbollah in the north. The initial phase was entirely different from what we had now. But there was a month-long confrontation between us and Hezbollah. And as a result of the terrible, terrible blow that they suffered, Hezbollah was deterred. For 17 years, they didn't shoot one bullet from across the border until these last few weeks. So for 17 years, the Israeli counter-offensive against Hezbollah was extremely effective, painful, and I think important. And therefore, if you ask me, what are the chances? There are not simple solutions in life, certainly not in the history of this very complex and emotional and bloody conflict that we have with the Palestinians. But Israel is a very strong country. We can overcome the initial blow that we suffered, and I think that the measures that we'll take and the military strengths that we will manifest and what we are doing already, but this is just the beginning, we'll reach out. Trust me, you interviewed me a few years ago. I invite you to interview me a year from now. In a year from now, you will find out that none of the leaders of Hamas are still with us. And I think that this is what we need to do. This is what can be of great consequence to the possibility of achieving an entirely different atmosphere that may lead to peace in the Middle East. Pues nos dice que debemos recordar en 2006 ese ataque que hizo Hezbollah al norte. Fue una fase inicial bastante diferente a lo que se vive ahora, pero una confrontación masiva entre ellos, entre Hezbollah e Israel. Y pues nos dice que resultó una pérdida para Hezbollah por 17 años. Ellos no dispararon una bala hasta estas últimas semanas. Entonces eso demuestra que la ofensiva de Israel contra Hezbollah fue bastante efectiva, fue dolorosa, pero fue importante. Y nos dice que por eso le preguntan qué otros chances o posibilidades hay. No hay ningún tipo de solución simple en este conflicto, sobre todo con los palestinos, que ha sido tan doloroso, tan sangriento, tan largo. Pero nos dice que Israel es un país fuerte, pueden superar esta fase inicial sangrienta, dolorosa y difícil. Van a tomar unas medidas limitares porque reitera que este es solo el comienzo. Entonces más adelante van a seguir tomando esas medidas militares que tienen que tomar, y eso va a llevar a acabar con los líderes de Hamás. Él dice que lo entrevistamos hace un año y lo podemos volver a entrevistar en un año, y pues ahí nos daremos cuenta que en ese momento ningún líder de Hamás va a seguir con nosotros. Es lo que necesitan hacer, y pues será una gran consecuencia o lo que se necesita hacer para que posteriormente se pueda llevar a una solución política a este conflicto. ¿Qué opina de que Israel rompa relaciones con la ONU y se niegue a conceder visas a sus funcionarios después de los comentarios del secretario general que provocaron indignación al afirmar que Hamás y los ataques de Hamás no ocurrieron en el vacío? What do you think about that Israel is breaking relationships with the UN and the conflict that all this is bringing? We are not breaking the relations with the UN. We are members of the UN. We just don't have trust in the Secretary General of the UN because of the way that he related to what happened in the south of Israel. He talked about the crisis without even offering his condolences or recognizing the atrocities that were committed by Hamas.
And I think this is a result. As a result, he lost the trust of Israel, and we don't cooperate with him personally. But we are members of the United Nations, and we will continue to be members of the United Nations. We are not breaking our relations with him. Esta es la última pregunta, Grace. Vamos a hacerla y después resumimos todo porque él está de afán. David, la pregunta es muy sencilla. Los libros de historia, ¿qué van a decir de esta tragedia? Van a decir, pues obviamente, que la inició un ataque terrorista sangriento y condenable del grupo Hamás. Pero también van a decir que la culpa es del señor Netanyahu por haber empoderado, como empoderó a Hamás en la Franja de Gaza. ¿Eso dirá la historia? Well, no, this is the last question. What do you think that the history books are going to say in the future about this tragedy? Yes, they might say that it was started by a Hamas terrorist attack, but they're also going to say what the Prime Minister Netanyahu did and what Israel has done as well. How do you think this is going to happen? What is the storybooks going to say? No, David, the question is, because Mr. Netanyahu gave all this power to Hamas, is also his responsibility of this tragedy? On these days, our preoccupation is mostly with how we are taking care of the 224 Israeli hostages in Gaza and bring them back home safely, and how we remove the Hamas from their dominant position in Gaza. The time will come for certain analysis, historical analysis, and a broader understanding of what happened. I can tell you one thing. When the time will come to judge the performance of Prime Minister Netanyahu, I will not be on the side of the defense. I will be on the side of the offense against Netanyahu, as I am already for a long time. But that it does not mean that the ultimate responsibility for the lack of peace lies with Israel. The responsibility is Hamas. They are, as I said, ISIS, Al-Qaeda, Taliban, terrorist, murderous organization. They have to be stopped. They will be stopped. We will change the Israeli government, and then there will be a lot of time to make the historical observations about the reasons and the background and the consequences. Prime Minister Olmert, thank you very much for your time. Thank you. We hope that some solution comes soon. We hope. We definitely hope so too. Thank you very much. Bye-bye, Mr. Olmert. Bye. Bueno, Grace, ¿qué dijo al final de esta entrevista que es para mí la más importante que hemos hecho? ¿Qué dijo al final el señor Olmert? Bueno, con respecto a las relaciones con la ONU, que están bastante fracturadas, dice que ellos no van a romper relaciones con las Naciones Unidas. Lo que pasa es que ya no confían en el secretario general de las Naciones Unidas por cómo reaccionó a lo que pasó al sur de Israel. Nos dice que habló de la crisis sin ofrecer siquiera condolencias a Israel por las víctimas o reconocer las atrocidades que cometió Hamás. Entonces, como resultado de eso, perdió la confianza de Israel y no cooperan con él, pero pues son miembros de las Naciones Unidas. Israel seguirá siendo miembro de las Naciones Unidas, no van a romper relaciones con ellos. Y nos dice que, con respecto a la última pregunta, que pues la preocupación de ellos ahora mismo es cómo van a lidiar con toda la situación que está pasando ahora mismo, con los más de 200 secuestrados en Gaza y cómo los van a traer de vuelta de una forma segura y cómo van a sacar a Hamás de esa posición dominante que tiene en Gaza. Ya luego vendrá el tiempo de entender mejor qué pasó y las consecuencias y las causas. Cuando llegue el tiempo correcto van a juzgar a Netanyahu. Él no va a defenderlo, por supuesto, ya lo ha venido atacando por mucho tiempo. Entonces él no quiere decir tampoco que la responsabilidad de paz es toda de Israel, es también de Hamás, de esta organización terrorista, de todos estos grupos terroristas que tienen que parar y que tienen que ser, que tienen que pararlos. Entonces ya vendrá más adelante ese análisis de las razones, las consecuencias y demás.